नमः हरिः ओम्। अम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेमा देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम्, आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्यो दिव्याधी, महारथो जायतां दोग्ध्री धेनुः, ओढानड्वानासुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा, जिष्णुरधेष्ठा सभेयो युवा, अस्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे, नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः, पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पेताम्। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलम्, इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं न माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोतु। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु, तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। So today we are just to go with the mantras of the included under the title Punyah Punyaham. Aha is the daytime, the day, and Punya to add knowledge, to add merit to our own lives. Because we are all born with karmas, and human birth is an opportunity to meddle karma, make its size reduced. So karmana badhyate jantu gnanat vimuchyate is the clue given by Acharya Shankara, saying that we're all enticed by the karma, and it's a punya karma and papa karma, that's all. And so in this we have to have a punya karmas. So thereby, how are you doing punya? So there are so many ways and means suggested by our rishis in our Veda, in the entirety of the entire Vedic literature. So whichever we like most, that we can take up. And all mantras are meant for purification, meant for giving you enthusiasm to wade through the life, at the same time to make us solve certain calamities or problems that automatically crop up. So for example, when Chandogya Upanishad says, Apyayantu mamangani vak pranaschakshuhu srotram matho. So all these are specific parts of our body, members of our body, all that should remain pleased.
Apyaya. So, because Paramatma by nature is Apyayamanaha. So, when Agni is one top in it, that's why in Agrikarya we say Apyayamanaha, Apyayamanasya Swaha. So, Apyayamanaha, andre pleased. So, all our eyes and ears and all these Jnanendriyas must be remaining, doing their own respective functions and keep themselves fit, busy. And balam should be there, the flow of strength in the entirety of the body. So when this normal, all our members of our body are attending to their own respective jobs inside our body can be useful to our own upliftments. Therefore, it is our primary duty to see that the Indriyas go on with their own intended or oriented work. If they are trying to be different, then we are having a problem. Therefore, we always make a prayer, Apyayantu. Ya, Yalla Indriyas, they're all personified. So all Indriyas must be like that. Now, we are at the Punyah Vachanam, Sarvaveda Mantraha, text in Kannada script 201, because I have only Kannada text. So we have got Ashirvada Mantra also, and all that is Pavamani, Pavamani. So what are these Punyah Vachanam? What are we going to ask for when you frame and when you perform the punyaha, even before any good vratam or homam or celebration is being done? Before vivaha, before upanenam, before Satyanarayana puja, before any homa performed, there will be punyaham. That is, you have to purify, sanctify. That's why punimahe, that's first of all, we should get purified, having purified Brahma. Idam Brahma punimahe is one important benefit. And again, we have got whatever that has been given out by rishis, that is completely pure. Rishibihi samhrutam rasam sarvam putam asnati. So we always rejoice whenever we utter the Rishi mantra, the mantras given to us by our rishis. Because Rishayaha, who are rishis? The rishis are Dhuta Kalmashaha Rishayaha. Beautiful statement. Many definitions are there for a rishi, but a rishi is one who has got his kalmasha, sin, contamination, etc., dhuta, driven away. So they remain pure and all that. Something like when you take up the iron ore, that ore portion is being removed, gold ore, and gold is extracted, iron is extracted, metal on. But all metals are also out from the stones only. Anyway, so then we have got, what is this? So this the Punya Vacham, Amrutagum Hitam, it is giving us the absolute happiness and immortality. That is, we will be very happy. And moreover, when once we have got these Pavamani mantras, or rather the mantras for the purpose of Punyaham, what does it do? Kaman samardhayantu naha. So, Shilendra imam lokam atho amum kaman samardhayantu naha. So, we have done up to here in the previous sessions. So, ultimately, imam lokam amum atha. So, not only the man or the individual, the worshipper, his family, his retinue, to be cleansed and removed of the sin, and at the same time lokam. See, there are so many lokas are there. So what puja we do is not simply personal, rather is not limited, it is unlimited performance. So ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ಆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಯ ಸ್ಮೃತ್ಯ ಚ ನಾಮ ಉಕ್ತ್ಯ. ಸೊ ಸ್ಮೃತಿ, ನಾಮ, ukti and performances all over, whatever phalam that comes to that, they will also share some phalam, little only they take, something like the naivedyam. So naivedana andrenu, just drishtya they accept the food. Paramatma will accept the food through the vision, drishtya. That's why naivedyam we call it. And what is the drishti? The drishti is fivefold. Pranaya swaha, pranaya apanaya, vyanaya udanaya, samanaya swaha. So swaha is the offering. And like that, atho athaha atha amum and pavamanihi disantu, lokam disantu. So when they, all these things are directing, guiding, be as mentors, then ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಖಮಾನ್ ಸಮರ್ಥಯಂತು. See, we are, as human beings are born, we have desires and desires and desires. And all the desires come on installment basis, depending upon the age, context, circumstance that we are running in our journey of life. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮರ್ಥಯಂತು ಕಾಮಾನ್. ಸಮರ್ಥನ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್. And while granting also, the Paramatma has to be judicious. He can't grant any and everything that is required or asked by the worshipper. He has his own discrimination. Something like when Ravana asked so many boons, and what Ravana asked them only Brahmadeva granted. Poor fellow. Death from the men, death from Vanaras, death in war. He wanted, he forgot to ask. So he, if at all death in war, he can only he can be died, he can be killed in war, not elsewhere, not otherwise. ಸೊ ಈ ರಥ ಏನೇನು ಕಾಮನಗಳಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್, ಸೊ ನೈಟ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರಹ ದಿ ಡಿಸೈರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಅನಲೈಸ್. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಎಲ್ಲ. ಹವೆವರ್ ವಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಪವಮಾನಿ ದೇವತಾ ಸಮರ್ಥಯಂತು ಕಾಮಾನ್. And again, we make a prayer to Apo Devatas. Now I am reading the next set of mantras. Om is only 1, 2, 3, 4, 5. Fifth line from bottom of the page 201, I am reading. Om Devi Devai Samabhrutaha Pavamani Swastyayani Sudukhahi Ghrutaschutaha Rishibhis Sambrhuto Rasaha Brahmaneshu Amrutagum Hitam. So we have, it is well marked that who are the fellows who make all things sanctified, pure, such that not only it becomes pure, it will make whoever approach, they also become pure. That's why Amrutam Hitam Brahmaneshu, that is important, we should note. Who are having the power to convert sanctification to things? It's only Brahmana. See, Brahmanena. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಾಸನ ಮಾಡೋರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. And otherwise simplest definition of a Brahmin is Brahmavid Brahmana anta. Whoever knows about Brahma, what is Brahma? Brahma is Veda. Brahma is Gnanam. Brahma, so, is something that is really noble and higher than what all our activities we are doing. That's what is called Brahma. Yavai Bruhatu, Savai Brahma. Yavai Brahma. So, Bruhat ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡದು. ದೊಡ್ಡದಿಂದ ಅರ್ಥ ಏನು? You make that particular small things bigger. So, ಅಂತ
ಹಿತಕರವಾಗಿರುವ ಅಮೃತಮಯವಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯು ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡಿವೋಟೆಡ್ ಟು ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂದರೆ ಎಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡವರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಈಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಘಾಟ್ ರೋಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗೋ ಟು ತಿರುಮಲ ಫ್ರಮ್ ತಿರುಪತಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಘಾಟ್ ರೋಡು ಟುಡೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಮಚ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ದೋಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಫಾರ್ 7 hours, 6 to 7 hours. అందులో మోకాలు కొండ, ఇంకో కొండ ఉండేది. బట్ పీపుల్ ఫైండ్ ఇట్ వెరీ హార్డ్ టు గో టు తిరుమల అప్ ద హిల్స్. Now, in no time, in 1 hour, if you sit in a bus comfortably talking to your friends, you are there in the bus stand. ಅಂತ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು 2 ways ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಅಮೃತಂ. ಅಮೃತಂ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಂಫರ್ಟ್. ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಶು ಮೀನ್ಸ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. And all the gods have sent people into the world for a particular job. And if not you are willing to do the job, he will make you to do the job also. An MSc gold medalist will accept a bank job as a clerk. Primary, maybe afterwards change, but still, hey, bank job ರೀ ಬರೋದೇ ಕಷ್ಟ, ನಿಮ್ಮ MSc ಗೋಲ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕಂಪೆಲ್ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಜಾಬ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ನೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಂದರೆ ಎನಿಬಡಿ ವಾಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಸ್ ಗರ್ಲ್, ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್ ಟು ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಏನನ್ನ ಆಗಲಿ, ಅವ್ನಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸನಾ, ಸರಿಯಪ್ಪ ಒಪ್ಕೋ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಇವಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು, ನನ್ನ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು, ನಿನ್ನ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ, ನನ್ನ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚು, ಈ ತರಹ ತೊಲನ ಬಂದಿದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ 30. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ more than 30 years old or 35 years. What to do? Nothing. But anyway, ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಶು ಹಿತಂ ಅಮೃತಂ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿತವಾದ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಆಸ್ ಇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನಮಿಥ್ಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಚನಂ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದಾನೆಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟರ್ನ್ ಟ್ರೂತ್, because he has that power of making satyam vacham asimahi satyano asishas santu. ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುರೋಹಿತರು, ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಕೌಂಟರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸತ್ಯಾನೋ ಆಶಿಷಸ್ ಸಂತು ಅಂತ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂದರೆ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಸ್ಯ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿರೋ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿತಂ ಅಮೃತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಶು. ಆ್ಯಂಡ್ Brahmana has double power. He can sanctify the gods and he can sanctify the people and the world. Therefore, that Punyaha ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. That's why you see the secret you saw, a Brahmin has the power to give curse and withdraw the curse. Kshatriya has power to give curse but cannot withdraw. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶಾಪ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶಾಪವನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಿದೆ. ಅದರ್ಸ್ ನಿಗ್ರಹ ಆಗ್ರಹ ನಿಗ್ರಹ ಅಂತ. ಸೊ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಶು ಅಂದ್ರೇನು, ಗಾಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪವರ್, ಬಟ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಪವರ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಉಪಾಸಕ. ರಾಮ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪವರ್, but Rama Nama has got a power. So the number of examples we see, when Rama
people, all Vanaras putting the name Rama on every stone when they are putting into the Samudram, all are floating. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ರಾಮನ ಒಂದು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದೇ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಎ ಬ್ರಿಕ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಮುಳುಗೋಯ್ತು. ಆವಾಗ ಆಂಜನೇಯ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ನೀನು ನೋಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ನಾನೊಬ್ಬರೇ ನೋಡಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ನೋಡಿದ್ದು, ಏನಾಯಿತು? ವೈ ಮೈ ಸ್ಟೋನ್? ಅಯ್ಯ ರಾಮ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ನೀನು ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಬಲ್ಬ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗದೆ ನನ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬಲ್ಬ್ ಉಪಯೋಗ ಏನಿದೆ? ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಿ ಪವರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಮಶಕ್ತಿ ಮಹಂ ಧ್ಯಾಯೇತು ಅಂತ, ಕೌಸಲ್ಯಾನಂದವರ್ಧನಂ ರಾಮಶಕ್ತಿಂ. ಸೊ ರಾಮಶಕ್ತಿ ಉಪಾಸನ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ರಾಮ ಉಪಾಸನ ಅಂತ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎನಿವೆ, ಅಮೃತಂ ಹಿತಂ ಬಿಕಾಸ್ ಏನ ದೇವಾಃ ಪವಿತ್ರೇಣ ಆತ್ಮಾನಂ ಪುನತೆ ಸದಾ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಸಂ, ಈ ಪವಿತ್ರದಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪುನೀತರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಪುನೀತತ್ವ ಅಂದರೆ ಆಚಮನ. ಆಚಮನ ಅನ್ನೋದು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಮುಂಚೆ ನೀರು ಸಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಆಚಮನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆಚಾರ ಪರಾಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅವರು ಆಚಮನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶುದ್ಧಿತ್ವಂ. ಅದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಂದರೆ ಕೇಶವನಾಮಗಳು 24 ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಶವ, ನಾರಾಯಣ, ಮಾಧವ, ಗೋವಿಂದ. ಸೊ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೇಶವನ್ ಈ 3 ನೇಮಗಳು, ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ನೇಮ್ ತೊಗೊಂಡು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರೀ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ 24 ಅಕ್ಷರ ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಪುರಂದರದಾಸರು ಕೂಡ ಈ ಕೇಶವಾದಿ ನಾಮಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಪ ಪದಗಳು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ who are trying to attribute meaning for Keshava, Madhava, Govinda. Actually, you observe, no, I'm deviating. So, Pavitrena Atmanam Punate Sada andre, ಅದೇನು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ಯೂರ್. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಶ್ರೋತ್ರಿಯರು ಎಂಥವರು ಪದೇ ಪದೇ ಆಚಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪದೇ ಆಚಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಡೂಯಿಂಗ್? They are keeping themselves pure. ಆತ್ಮಾನಂ ಸದಾ ಪುನತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೈ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೇಗೋ ಮುಂಚೆ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ, ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಮನೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. You should just walk away from the temple. After going home, you may just wash your hands and legs. But when you are in temple, after darshanam, no washing your feet. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸ್ಟುಪಿಡಿಟಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ we have no authority to kill generally. So that's why bhruna hatyam vahan, bhruna hatya, brahma hatya and veera hatya ivella baratte. So outside the war, if you kill a soldier, it's a big sin. But in the war, if you kill a sailor, no sin at all. So soldier in war is open, ಸೋಲ್ಜರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ವಾರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿ, ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಆಲ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಾಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಆತ್ಮಾನಂ ಪುನಿತೆ ಸದಾ ತೇನ ಸಹಸ್ರಧಾರೇಣ. ಸೊ ಸಹಸ್ರಧಾರ, ಧಾರ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋ. ಸೊ ನೀರಿಂದ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
there is one Subhashitam, Mrudvarina Suchihi Suchihi Antare. See, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಸೆಂಟೆಡ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಮೀನ್ ಮನೆ ದಿ ಯೂಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನದಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಮಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮೈಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್. ಸೊ ನದಿ ಬಾಟಮಲ್ಲಿರೋ ಮಣ್ಣು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೈಲಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಗಂಗಾ ನದಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಅಪ್ ಟು ಶೋಲ್ಜರ್ ತನಕ ಇರೋ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರೆ ಆ ಪ್ರವಾಹದ ವೈಬ್ರೇಷನು. ಆಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಮಣ್ಣು ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಲ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓ ಗಾಡ್, ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಆ ತರಹ ದಟ್ಸ್ ವೈ ತೇನ ಸಹಸ್ರಧಾರೆ, ತೇನ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಸಹಸ್ರಧಾರೇಣ ಆಪಹ. ಸೊ ವೆನ್ ದಿ ವಾಟರ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರಹ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಈ ಮುಡಿಬಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಮುರುಡೇಶ್ವರ, ಈ ಮುರುಡೇಶ್ವರ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವೇವ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ. ಇನ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ನಾನ, ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 21 ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾವಮಾನ್ಯ ಪುನಂತು ಮಾಂ. ಪಾವಮಾನ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. All those elements that make you get purified, they come under the Pavamani. So that's why Pavamani mantraha. So even among the mantras, our rishis have also categorized them. We have got Pavamani mantras, Mangalaharati mantras, Asirvada mantras, and so Swasthiyana mantras, and like that we have all mantras got heading. Heading ಅಲ್ಲಿ we have some set of mantras which are called as Pavamani mantra. Apavitra pavitro va samavasthangato vivasu apohishtamayo bhava. So basically you declare, when you just sprinkle your body first time in Sandhya Vandanam or elsewhere, see apaha mayo bhava stha anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Primarily the water is one that will give you purification plus moksha. Mayaha is moksha prapti. That's why you say doubly to Sankara, Om Namah Sambhave cha Sankaraya cha Mayaskaraya cha Namah Shivaya Shivataraya cha. See, Sankaraya, again Mayaskaraya. Bari Sankara won't give all that which is enjoyable in the mundane world. At the same time, if you are little devoted to Sankara, he will use a Mayobhava and Vayaskara. He will give you moksha, because Sankara is one who is eligible to grant emancipation. Sankara and Vishnu, these are the only two gods who have the authority, power, qualification to give moksha. This is exactly what Brahmadeva tells Muchukunda. See that Muchukunda did a lot of penance. ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೈರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಮೋಕ್ಷ. ದೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೆಡ್, ಸಾರಿ, ಐ ರಿಗ್ರೆಟ್. ಈ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿವ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಷ್ಣು, ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ನಾರಾಯಣ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ, ನಾರಾಯಣ ಕೀರ್ತಿ ಟು ವಿಷ್ಣು ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿಷ್ಣು ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. He is very busy. You cannot catch him, but you can catch him.
because of your devotion. Something like Prahlada declaring to Narasimha Swami when he asked Hiranyakasipu, where is your God who has been protecting you all the time? Is he in this pillar? Yes, he is there. So the first answer given to Prahlada afterwards was, I want to make your words truthful, you are the best, my Bharat. ನೀನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಪಿಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇದಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಿಲ್ಲರ್. Otherwise, I could have taken my own choice to get out, to make avatar. But from pillar, I have come. So, like that, here, Pavamanyaha Punantuma. And again, in Rigveda, we have also got a specific mantras which are called as Samidheni mantras. So, when you recite them, you can generate fire by churning the two aranis. ಉತ್ತರಾರಣಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಧರಾರಣಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಸ್ಮೋಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಗ್ನಿ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ರಿಸೈಡ್ ಸಾಮಿಧೇನೈ ಮಂತ್ರಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ our 10,028 mantras of the Rigveda and other 19, more than 1,000 mantras of Yajurveda and all other Vedas all go to 15,000 mantras are there generally. More are there. So all these 15,000 mantras are not just like that. There is a lot of scientific classification of these mantras. The mantras to invite, the mantras to bless, the mantras to mantras to heal, mantras to cause rogam, etc. So all these things are there. But now in the Punyah Vachanam, we are connected to only for Pavitrikaranam, and therefore Pavamanyaha Punantuma. And next is Prajapatyam Pavitram Satodyamagum Hiranmayam Tena Brahma Vidovayam. Beautiful mantras. They're all small prose sentences taken out from Taittiriya Krishna Yajurveda Samhita, and also Brahmana, because Brahmana is explanatory and Samhita is formulating. So whatever formulas you find in Samhita, they are being explained by the Brahmanas. So here you observe Prajapatyam Pavitram. All that mantras which are connected to Prajapati, they are pure. And also Satodyamam Hiranmayam, again characterizing the mantras, the power of them. And ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು. Who knows all these mantras, the categorization of the mantras, the application of the mantras, the upasana of the mantras, the resultants or the result that one will get. So mantra is a vibrational Shakti. So by repeating which we get a lot of energy. And again, it is said because they are having swara and all that. See, we are uttering every mantra now in a manner that Rishi who got the mantra uttered, same manner we are doing it. That's why we acknowledge the thanks to Rishi. So, Devata, Chandasu, and Rishi. Vishwamitra Rishihi, Savita Devata, Gayatri Chandaha, Tat Savituhu Varenyam Bhargo. So Vishwamitra Maharshi is acknowledged and thanks given done. So ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ Brahmavidaha, those people who knows Brahma, who know Brahma, Brahmavidaha. So actually, whenever you want to get the reality and correct right answers from a Brahmarshis, then you should have the qualification to receive the answer, because the answer is not simply a two sentences, but they involve a lot of knowledge behind interpretation. See, in Prashnopanishad, which we have covered in our Nada Veda Adhyayana Kendra on Fridays,
See, when the rishis approached Pippalada Maharshi, that Pippalada Maharshi, 6 rishis, and he said, all the rishis who went to him are Brahmavidaha, Brahmanishtaha, Brahmanveshinaha, and ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಥ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇರುವ ಮಹಾ ಋಷಿಗಳು 6 ಜನ. ಸೊ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋ, ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ 1 over year in such an upasana and then come, he will answer all that. Because ನಾವು ಓದ್ಕೋಬೋದು academically on our under bed light. But if you get into the core of it or trying to analyze and all that, it speaks much something like the spider web. Spider web ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, but strings will so powerful, it will catch, it will net all insects and it will eat. And when once an insect got cut in the web, it is hard for the insect to get out. And slowly the spider will come and enjoy the food. So anyway, so Brahmavidaha Vayam. And now we are coming to the conclusion of this. So, Tena Brahmavido Vayam means if you want to be a knower of the Brahmagnanam or sacred knowledge or a spiritual knowledge or the Adhyatma Vidya. That's why Krishna says in Gita, Adhyatma Vidya Vidyanam ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Who are used Krishna ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, it says that I am the very embodiment of spiritual knowledge. The spiritual knowledge comes because of your swabhava. So ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ inclination ಇದ್ರೆ definitely you will get more benefits. Always it is an internal urge. That internal urge, I think, depends upon your nature, your birth, the samskara that you have been given out. So, what is that nature and all that is called Swabhava. So, the ultimate success that Krishna Bhagavan has had only when he said, Yathecham tathakuru Swabhavaha duratikramaha. As a Kshatriya, when such a big war is going, you claimed all the time you are a Sukshatriya and you have got a war like this. You cannot afford to be indolent about it. So, ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಇದ್ರು 18th chapter ಅಲ್ಲಿ Gita, Krishna says, whether or not you understand my yogas or do my work, ಯುದ್ಧಸ್ವ, ಯೋಗಿ ಭವ, ಇವೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕೇಳಿದೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಬಾರ್ನ್ ಸುಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಅರ್ಜುನ ಸೇಸ್, ನಷ್ಟೋ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದ ಜನಾರ್ದನ ಅಂತ ಹಿ ಗೋಸ್ ಟು ವಾರ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪುಣ್ಯವಾಚನ ಮಂತ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಟರಿ ಮಂತ್ರಾಸ್. ಅಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲಿ ಆರ್ ದಧಿಕ್ರಾಣ್ಣೋ ಅಕಾರಿಷಂ ಜಿಷ್ಣೋರಸ್ವಸ್ಯ ವಾಜಿನಃ ಸುರಭಿನೋ ಮುಖಾಕರತ್ತು ಅನ್ನುವಾಗ ಏನಿದೆ, ಮೌತ್ ವಾಶ್. That is a mouthwash mantra. See, people who smoke, they eat some tidbits to make their mouth not smell cigarette smell. But ವೇದ ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರ ಬಾಯಿ ಫೌಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಕಾಳಿದಾಸ is such a great Sanatana Dharmi. In Malavikagnimittram, one lady comes and asks Vidushaka, who is a Brahmana Bruva, who is by name Brahmin, but never by practice. So, ನೀನು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಆ ಚೆಲಿಕತ್ತೆ, ದಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಗರ್ಲ್ ಹಾಸ್ಕ್ಸ್. ಆವಾಗ ವಿದೂಷಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋ, ಮೈ ಮೌತ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಂಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸೊ I don't utter Gayatri now, ವಾಸನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಸುರಭಿನೋ ಮುಖಾಕರತ್ತು ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್. ನಮ್ಮ ಮುಖಗಳು, ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಪ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಚಮನ ಈಸ್ ದಿ
mode through which we clean up our mouth and then say Om Pranavasya Parabrahmarshihi. ಆವಾಗ ಪ್ರಣವೋಪಾಸನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಚಮನ ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣ ಮಾಧವ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಓಂ ಪ್ರಣವಸ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವತಾ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೇ ವಿನಿಯೋಗ. Then you start all these links. So everybody is doing. That's exactly. That's why the Punimahe ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And finally, I just read those remaining mantras. Indrasuniti ಸಹಮಾ ಇಂದ್ರಸ್ ಪುನಾತೋ ಗುರುಗಳೇ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೋಮಸ್ತ್ವಸ್ತ್ಯಾ ವರುಣಸ್ಯ ವರುಣಃ ಸಮೀಚ್ಯಾ ಯಮೋ ರಾಜಾ ಪ್ರಭೃಣಾಭಿಃ ಪುನಃ ಪುನಾತು ಮಾ ಜಾತವೇದಾ ಮಾರ್ಜಯಂತ್ಯಾ ಪುನಾತು ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ. So then we have got the familiar mantra. With this Punyah Vachana mantras will come to conclude. And next I will start. I review the entire Punyah Vachanam, whatever mantras that are included in the syllabus in this section, next class. And later on, we'll go to next item in our own mantra division time of the Wednesdays. Now, Om Tat Chayoravrudimahe Gatum Yagnaya Gatum Mansaye Daivi Swastinaha Swastirmanushebhyaha Urdhvam Jigatu Bheshajam Shanno Astu Dipadesham Chatushpade. Om Shanti Shanti Shanti. So you observe this mantra, Shanti mantra, people take it, or an important mantra, which is sandwiching. All the Purusha Sukta mantras are in between these two, something like sandwiches. You start Purusha Suktam with this mantra, and you end Purusha Suktam with this mantra. In between these two utterances of same mantra, the entire Sahasra Sirsha Purusha Sahasra Akshas Sahasrapat and ultimate up to end it will go up. So you observe this particular Shanti mantra is universally powerful because we say Daivi Swastirastunaha anta helತೀವಿ ನಾವು. What you aspire for is the divine prosperity. To go to temple is divine. To go to picture or a film is not divine, but it will be miscellaneous, depending upon the choice. But when you go to a temple, when you gaze at the Mula Virat in the Sanctum Sanctorium for a few minutes, your Drishti and Swami Drishti, when they tally, the difference is difference. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೈವೀಹಿ ಸ್ವಸ್ತಿ. ದೈವೀಹಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿವೈನ್. Even in Chamaka Adhyaya also, you understand, having praised Namakam, that is 180 times Namaha, Namo Namaha, Namaha, Namo Namaha, Nura Embat Sara, Nura and odd names are Kirti of Rudra, ge Namaskara, double Namaskara, Namo Namo Namaha, ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ what do you say? You describe, then you put forth your, that's all. In the Chamakam, the first mantra says, Agna Vishnu, Agni becomes Vishnu, Rudra becomes Vishnu. And Usha say, then what you want to, Jumnebhi Vajebhi. Sorry. Vaja is the gift. Vaja is the presence. Raja or Vastugalu.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ವಸ್ತು ಯಾವ ಜೀವನ ವಾಚ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದೇವತಾ ಗೃಹ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೋ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೂಡು ಅಥವಾ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಮನೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದು ದಿವ್ಯವಾಜ. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವಾಸ್ತು. ಸೊ ದೇವರು ಯಾಕಂತಂದರೆ ವಾಸ್ತವ್ಯಾಯ ವಾಸ್ತುಪಾಯ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ರುದ್ರ. ಐ ಆಮ್ ಒನ್ ಇನ್ಹೆಬಿಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ one who protects the house. Now, in this concluding mantra, we have got the deities Indra, Soma, Varuna, Yama, Jataveda. These are all the deities who are summarily characterized and who are requested to purify, sanctify, sanitize us. Not us means the house, the inhabitants of the house and the world and the area. Everything is being punatu. Here you observe the ma saha punatu. A number of meanings could be given for that. Not only me, but also those who depend, who are along with me, who have gathered here, and all my friends, all my extended family people, etc., etc. ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಜನಾಗಿರುವ ಇಂದ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂದ್ರ, ಹೂ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಂದ್ರ? ಸುನೀತಿ. ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ದಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲೀಡರ್. ಸುಖಂ ನೀತಿ ಸುನೀತಿ. So a king is always to guide people appropriately, and then only he will be dharmaparaha. So king cannot swerve. ಸೊ ರಾಜನು ದುಷ್ಟನಾದರೆ ಜನರು ದುಷ್ಟರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಕ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ಪರಮಾತ್ಮ, ರಾಜ ಧಾರ್ಮಿಕೋ ಅಸ್ತು ಅಂತ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ದಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳಾರತಿ ಆದಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ರಾಜ ಧಾರ್ಮಿಕೋ ಅಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಜನು, ಹೂ ಎವರ್ ಇಸ್ ರೂಲರ್, ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಧರ್ಮಪರ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಜನರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ he is good. So the kingdom is being famous because of the ruler. For example, take the Krishna Devaraya, who ruled our south world. He is called as Sahiti Samarangana Chakravarti. No king has got that compliment. Sahiti Chakravarti and Samara Angana Chakravarti. So he was quite comfortable both in war and in literary discussions. And he was called also as Andhra Bhoja. And he had a council, academic council called Bhuvana Vijayam. So inta Maharaja, that is the expectation of a Maharaja. So Indraha is the chief of the gods. Sresthanu, Indra Suniti. And Soma yarappa andre Swastya Somaha. So Somadeva has to give you health. Soma rasapana, Soma rasa ahuti, Soma, and otherwise it's called as a Parvati Parameswaras. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾರಪ್ಪ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರ. ಸೊ ಈಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈಶ್ವರ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಂಕರಾಯ ಚ, ಮಯಸ್ಕರಾಯ ಚ, ಶಿವಾಯ ಚ, ತಾರಾಯ ಚ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಸೆವೆಂತ್ ಅನುವಾಕ ಏನಿದೆ, ಹರ 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 ನಮಃ ಶಂಭವೇ ಚ ಮಯೋ ಭವೇ ಚ, ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ಚ ಮಯಸ್ಕರಾಯ ಚ, ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಚ ಶಿವತರಾಯ ಚ. ಶಿವತರ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ನಮಃ ಸೋಮಾಯ ಚ, ಪಾರ್ವತಿ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಶಕ್ತಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರು. ಸೊ ರೂಲರ್ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿದರೆ ಶಿವಶಕ್ತಿಯುಕ್ತೋ ಯದಿ ಭವತಿ ಶಕ್ತ ಪ್ರಭವಿತುಂ ಅಂತ ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಠ. ಸೊ ಶಿವ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಕ್ತಿ, ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಈಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಣಂತುಂ ಸ್ತೋತುಂ ವಾ ಕಥಂ ಅಕೃತಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭವತಿ. ಸೊ ಕೃತಪುಣ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಣಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ that Paramatma is Aradhya.
He has got all those worthy qualities that will make him eligible to be worshipped by us. Aradhya andre noble. That's why they have instituted Nobel Prize. Unless the nobility is there in one polarized, he will not be getting the prize like that. So here you see the Soma, then Yama. See, Yama is also important. Every day, every Brahmin, Kshatriya, Vaisya, while before start taking food, they have to offer Chitrahuti ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರಾಯ ನಮಃ, ಚಿತ್ರಗುಪ್ತಾಯ ನಮಃ, ಯಮಾಯ ನಮಃ, ಸರ್ವಭೂತದಮನಾಯ ನಮಃ ಅಂತ 4 ಸ್ಮಾಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಯಮ. He is one to give you life. He is one when time is over to take back your life that he has given you. ಸೊ ಯಮನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಯಮಯೇತಿ ರಾಜ, ಇವನ್ ಅರುಣಪ್ರಶ್ನ ಆಲ್ಸೋ. ರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ ಪ್ರಸಹ್ಯ ಸಾಹಿನೇ ನಮೋ ವಯಂ ವೈಶ್ರವಣಾಯ ಕುರ್ಮಹೇ ಸಮೇ ಕಾಮಾನ್ ಕಾಮ ಕಾಮೇಶ್ವರೋ ವೈಶ್ರವಣೋ ದದಾತು. So all these people are important to give you the pramrunabhihi punatu mam yamaraja. And among all gods, Yama is the only one person who attained the kirti as Raja. Yamaraja antare. And also the Shani, Saturn, he is also called Shani Maharaja antare. Shani, Yama, Raja, Shani Maharaja. Make a contrast. So Jata Vedaha Urjayantya Bhunatu. Anyway, I will explain again this last few lines probably next class, and then we'll go to. So I think we can stop here. Om Swasti. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahavijankaravavahai. No, your mic on Lila. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvina Avadhitamastu Avidvishavahi. Om Shanti Yes. Shanti Shanti. Sarve bhavantu sukhinaः sarve santu niramaya sarve bhadrani pashyantu ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Satam. Sarvam Shri Krishnarpanamastu. Shri Vasudevarpanamastu. Shri Veda Purusha Ashirvadostu. Om Shri Matru Charanaravindarpanamastu. Om Tat Sat. Harivam. Namaste Guru. Namaste. Dhanyawad. So any comment that on these mantras? Beautiful. ಎಸ್ ಗುರುಳೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಳೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಫ್ಲೋ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಂಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದವಾಗಿ ಅರ್ಥ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಸೋ ಮೆನಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಇದು ವೇದಿಕ್ ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತವೇದ ಮೋರ್ಜಯಂತಿ ಅಂತಿದೆ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಮಾರ್ಜಯಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು. No, I just explain it, sir, next time, because marjana ಅಂದ್ರೆ purification and sweeping out. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ಜಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೋರ್ಜಯಂತ್ಯ ತಪ್ಪದು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸ. ಓಕೆ. ಮೋರ್ಜಯಂತಂ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾ ಊರ್ಜಯಂತಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 meanings.
ಜಾತವೇದ ನೀನು ಎರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಜಯಂತ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಔಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬೋತ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ವೇರಿಯಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿನೈ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾ ಊರ್ಜಯಂತಾಂ ಒಂದರ್ಥ, ಮೋರ್ಜಯಂತಾಂ ಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಉ ಸಂಧಿ, ಮೋರ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಜಯಂತಾಂ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ನೋ ಸಂಧಿ ದೇರ್, ಬರ್ಡ್. ಸೊ ವೇದ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೋದು, ನಾಟ್ ರಾಂಗ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಜಯಂತಾಂ ಅಂತ ಇದೆ. ಗುರುಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ತಮಿಳ್ ಸ್ಕಾಲರ್ 19th ಅಲ್ಲ, 19 ಜುಲೈ 19 ಜುಲೈ. ಅದೇ ಅದು ದಯಾಶತಕಂ. ಎಸ್, ದಯಾಶತಕಂ. ದಯಾಶತಕಂ ಆನ್ 19th and 26th ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಂಬ ಯೋಗಮಯ ಹೇಳಿದ್ರಿ. and 14th you have got to do you recite something from the Aruna Prashna? ಸತೀಶ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಸತೀಶ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ನಾನು ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗುರುಳೆ. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ನೀವು ನೋಡಿದಿರಾ ಫ್ಲೈಯರ್? 14 ಫ್ಲೈಯರ್ ನೋಡಿದೆ ಸರ್. ಆ ಫ್ಲೈಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ರಿಸೈಟ್ಸ್ ದಿ ಸಂವತ್ಸರಮೇ ತದ್ವ್ರತಂ ಚರೇತ್. ಆ ಪೂರ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ನು ತಪಸ್ವಿ ಪುಣ್ಯ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಆಪ ಮಾಪ ಮಪ ಸರ್ವಾಹ, ಅದು ಒಂದು ಆಪ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ಒಂದು ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ. ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. Yeah. So anyway, you just decide that apa mapa mapa sarva, first few lines matra heli. Then Ramanujam has agreed and he will be also, I don't know what he talks. Dr. Ramanujam, I also, I mean, I'll talk to him. Our Satish and all, they will really like his discussion also. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಾನುಜಮ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಸತೀಶ್ 14 ಜೂನ್ ನೋಡಪ್ಪ,